Fa mai a fuafuanga e la vea iei ainga i le motu sa, pe atu la mai se whalavilave whale natura. Taunu mai masini mo manua masuia le USGS if sonswani mo manua. Whaato wha malulu lima le whanau wa le tau mawhanawhana ma le KVCK. O te whaatalo whantu se whaapoponga o tala mai lau KVCK i dene fiafi whaaftai le whaatasi mai. E momu atu ua le toi mamao e whaalawi loa mai loa e le ofiso whaalawilawi te tupu whaafusei. Se fuafuanga whaataatia mo le saunga le mua ai ngai manua. Pe a whai e tula i mai se whaalawilawi whaale natura. E ono mafuai se maunga mu po se mafui e tele o se au terenga le nei o le ripoti. Ono le tula i mai o mafui e le motu sa o le ala leo le whaamuemue le malo i le tapena ino se fuafuanga po se evacuation plan. E fisosoa nei la wina ese o ainga mai o lato mauta malawa. Pe au se tulanga o le tula i mai e le malo si mafui e se tulanga ya afiai no fuanga i ngā lulolo po se maunga mu. Pena repeti atu dungo tala lau KVCK le vai aso na te nei. O le malanga atu le fionga le kovana sidi a le manu pale poisi a le ngā maunga manisi o sui o le maloi manua i le vai aso na te nei. O le sila le tu e whao o tuai le sosoani le tu malo. I le iai o le fionga le kovana sidi manua i le vai aso. Na saunu ai le manu whaape o le au ngā o tala noanga i sui ta itasi o le fioanga. E sila mo whaafungai le maloi whanonga o le fo i vaenga o le atunu. Ina ia manino fuafuanga te tau na whaatino ina le malo e mawai le sosoani o tātou tangata. O le vai aso na te neina o atoile to tele o mua au pito luma po first responders e tali i vaenga umolo mo mia i manua ai muni ai tau nuu le fionga le kovana sili maniso ana whaunulunga. Mahao ia le kovana sili le tu malo na mawale hava nola na fionga e tala no ai a inga masuyo i tu malo e whao manua. Na sao no le kovana sili o le atali le malo e sa tūranga vave i le mau te noa e whaatino ina ngā luenga e ave e se nai tangata mai no whanga tū matawhanga ma ia lava tau mafa ma le suavai mo tangata uma. O le aso lena tau nu waini si o fuma i scientisi mai Hawaii manua a o le asonga fua. Le wha moe tau nu e masini wha apatua mai Hawaii mo le fua ino mafu e masairi le iai po fea tonu lava o ngā sami le tu malo le mafu e peo na lulu winai manua i le teminei. O le pōna pō le na taunu mai ai le masini lea e whaamoemoe mo manua. Mo le fuaino le malo si o mafu e lea o lo ulului nai pēa lea vaengo le atunuu. Wana po fo'i lea fo'i na taunu mai ai le si fo'i sui o le USGS. Lea na malanga tu umai i manua i lea so. E whaatali mai masini mo lo na whaapipiina e mawai se au telenga o mafu e pei o na lului nai nei le motu sa. O se au telenga le nei o le ripoti. O le ale te umi se taimi e maualoa whaamtalanga o lo mo mia e ainga te itasio manua. E tu sa iu mafu e pei o na lului nai le motu sa. O le pōna pō le na taunu mai masini whaapitoa mai Honolulu. Le o le a whaatuina i ta u hofu matutuila e matai tuina i mafui e pei o na tulai mai. Na whailo mai da tumaitai fomai a Natalia Dilingi lau KVCK. O le ama whai o na maua whaamtalanga i le temi lawai mai ai o na whaapipii ai nei masini po o whea tonu lea e lulua i le mafui e. I sana whaamtalanga i runga o le KVCK i le vaiasu nei na ia tā uai e fōringa mai o mafui e nei o lo o lulu la talata i ta u ai e le o vai lulu e pei o na masalomia mua. O le asunga fua e taunu uai nei masini le motu sā. Na whaatoa mawhai o na whaataunu ina le malanga le Hawaiian Air i le awauri nei i le te ala i titi le lua mo Honolulu. Ono se whaale tonu e pei o na tula i mai ai le i tu ua e le whaalele le malai whaalele i Honolulu. Ona o le tuai o na tu ua e le whaalele o Honolulu mo Amerika Samoa. O le mafuanga fo i lea na le mawhai ai o na tu ua e le whaalele le malai whaalele i tāfuna. Ona ua mai a le teimi whaatapula ai ngā lulu ai a li i matamaitai o le au waa. I se talanoanga lau KVCK ma le li ipule o le Hawaiian Air i Amerika Samoa ia tuli fruen. Na ia tā uai e whaapea, ono se whaale tonu na tula i mai i le waalele Honolulu, ma le tuai o na taunu mai o le malanga wa awhiai. Ma taimi e tatau o na ngadulu ai le au waa, o se whaapapulaina lea o lea tūlanga ma te sunga ia tuli fruen. O le mea sa tupu mai Honolulu,
wa longa ina e semana pa o mai tua le tato ba le a I tonu la nele o mai ia tato ato ya to e fo ila le ba le na I o ile malai ba le se to shaki le me ia na fa longa ina mai no ile ba le o mo lo lana shaki ya to e fa I fona ya wa na mi fo io na fa ko si ya ni si a fo ya le kesi ya o le to e a wale le o mi o malanga ya le ngata ile o mo fa fo ita to ba le ono to teleo o tato tangata malanga mai le ngata ina o telefo ya ato tele yo ato tai ma ato fo ia na shaki me tato pa se o mai ni ya ben na wa o mi fo ila ona ben mano lo ba le hana lulu ya pe ya na wa o lo ni to to no mai ni ya o ma fo ila ona taona wa o te me taona mano lo ai le au ba o tu la fona ia federale ele vai ona o mi na fele ia la ba no wa ba le e taona mano lo ile ai tu vai la to langa ile sau ma to ya no da sau no le sunga ya tuli sa nga lulu le company fa ale le pona po me le so e toe fa fiso tai va le ai sio le au malanga e si vai ngo America ona o le fa tau uina le malanga i le pona po o le ua fa ilo mai le mtanga ruenga wafu ma malai va le fa pea e amata tu ile asu lu o le vai asu fou se yo atu ile asu tofi de masina fou ilo na asu mua o le ale to e mafai ai ona utuina se fa le malai va le fa va malo I tafuna ona nga ruenga e fia fa le ia ile laina ile e utuina ile swa u mo va le e afia le malai va le na ta ua foi e le sui fa tonu o wafu ma malai va le ya tu mua matu e taua tele ngā luenga nei ua fuafuaina ia whaamama whaalelei paipa lea e wha o tuai le swa u I whaalele ma o le nei ngā luenga ua fuafua e amata ia au kuso ilo naso tau se fulu se iau watu I le masina fōu ia se tema ilo naso mumua. Na whaani e tu mua e whaapea o le ale a fia malanga masani la Hawaiian Air le whaatulanga ina I asunga fua ma po aso tofi whaapea I mamalanga ale whaalele lea e au mai e Utah po o le kako. O le a whaau pea whai ngā malanga le Talofa Airways I Samoa ona e leo tuina I le malai wa li tafuna. O le a whaau fo I whai ngā malanga a le Samoa Airways I Samoa ai o le a whaititia le mamafo te ngata mauta e fuafua I le swau e toi fo I atua I whaleolo. O le a le ni malanga whaatulanga mō manu ai le taimi na whasinie lau Kvzktv pe o le a I ni wa lele mō te ngata si mai le medevac ai na saunoa tu mua e whaapea. Ua mai au na whailoa I le matanga luenga le soifua maloloina ma le EMS e whapea. E le ise medevac e mawhai o na whaatau uina I le taimi. O lea e tatau ai o na lātou tau mawhai. I le mea sile lātou te mawhai ai o na whai nei whai ngā malanga. A o le i o I le aso luas fultolu au kuso po o so o se aso pe a uma le aso momu o se tema. Is a reporting lanta mai le matanga ruenga le soifua maloloina e tusai o le malanga le Hawaiian Air le na tau mai na po. Na whaani ai le tamaitai fo mai a Elizabeth Lauvau. E to ono ni sio le au malanga na tau mai na po wa afia iau ngole COVID-19 maleiva. E tusai mai ai ngole malanga mai Amerika Samoa. Ua tau fia I nei pa sese nei to ono I le tātou hanga I tafuna. E lua se lau fitu le au whai o le au malanga na taunu mai ana po. Whapea ai ma le au whaingaruenga le waalele e se fulu ma le tolu le anapi le whatani malo le Trade Wings ina ua whaale tonu le waalele ma le mawhai ai o na whaatau wina le malanga na po. O tangata uma le pasese na le leisu enga na po ua tu inatu nei ainga mo puipuinga I le limaso. O le vai aso nei le na whaamawai atuai le pulenga ma le au whaingaluenga le Kvzktv I alo mawhana o le pōklame o le tau mawhanawhana le na ngā lulue I le televisi I tutonu o le valo vai aso. O le pōklame le nei o le tau mawhanawhana na mauai le avanoa le whanau. E ngā lulue ai I vaenga ese o matangaluenga le malo e whaawa o ma tapu e to mai e ao ngā tele mo I lato I le lumanai pe ao o mai I le teimi ngā lulue ai. I tātou tala mai a pia o le 5 tausanga talu o na whaia le malo Samoa le stalo tangata sur tula fono I whewsua inga. Ua silia ma le silau tangata sur tula fono I whewsua inga ua le sitala. E au whiai ma le tamaitai e tō tasi.
Whaalia le komisino leo ia o pa au nunga itino Filipo e whaapea. O le stala le nei e pui ai tamaitai ma tamaiti. E le masino mati na whaalia ai e le whamasino o le whamasino ngā mawalunga ia vui Clarence Nelson. Popo lenga i tangata so tula fono matu ia. Ua toi whafoi mai i Samoa o ni tangata. Ua toi foi mai e au noa mani whamaumaunga o lato so tula fono. Uisi ia vaenga whaingata o loo whenga iai ma Samoa i le temi nei. Ona o le telo i lato o loo whaia lea so tula fono e ala i whiu so inga. Ma o tato tala muli o tala mai le Pasifika. O whaulunga o leo mai atunu uma teritori lusi futasi o le Pasifika. Ua whaamoe e fono i fiti mo le lato fono wha le tausanga i le vai aso fou. O le a tari malo ai leo o fiti i le fonutanga lona fase fului vale office sili o leo o le Pasifika. Le foi e whaamanatu ai ma le 5 tausanga o le whaalaputuputonga. E le mawhai o na whaia lea whaatasinga wha le tausanga mo le 2 tausanga taluai o no le whaamai o le COVID-19 maliva. O le funutanga le nei tausanga o le a whaia i le aso lus fulfa se iau i le aso lus fulfitu au kuso i Nandi. Eusi mai loa lau mai moa i se whaingo le tau mo Amerika Samoa li nea fiafi. O se whaingo le tau i le pōna nei e au oa i si taimi e ta ape so le timu ma lu e fitus fubono sa vidi mai se sae e o atu i le se furu mai le litu la. O se whainga i le aso to nai e au oa i si taimi e ta ape so le timu ve velo le e va se furu lima sa vidi mai matu lima i se furu mai le litu la. O se whainga i le aso to nai ma le aso sa e au oa i si taimi e ta ape so le timu ma lu le e fitus furu lima ve velo e va se furu lima sa vidi mai se sae e o atu i le lima mai le litu la. Ma o tara na tau mo Amerika Samoa i le nea fiafi. O le whai umara nao tala mai lau Kvzktv, manuia tele au whaasausaunga le nea fiafi, tau whaasaifua. E moni e mo lalo le sao whaatulanga ina, iau wala Amerika Samoa. Ai peitai, o le tumutumunga lo sangolenu, o le fusile lo fuspau, e avelo tāwari. Whawlawe whapuasei e tau o tāwari, e tupu so stemi so sunu poanga. E te tau na whaila fuspau, le ngata o e tangata matua, whapea whanau. Hawa foi, o te tau fio o lau ta vale matusi oe le whai o lo fuspa. O se tūlanga le manuia le ia te oe. Amerika Samoa e whataua lo sanga le mu. Fusi pe tusi. We pull you over for your safety. And for the safety of our loved ones. Click it or ticket. Cause I'm going home, I'm gonna stay. Look around you, tell me what do you see? City life, ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather. Tell me what do you see? City life ain't for you and me. Get yourself together, never mind the weather.
Evacuation plans for Manua finalized. Seismometer machines and crew of USGS making their way to Manua this weekend. And KVCK says goodbye to its summer youth program participants. Talofa, you are watching the news from KVCK TV. Thank you for joining us. The Emergency Office Center, or EOC, is finalizing an evacuation plan to help facilitate safe evacuations in Manua in case of an emergency. It's been more than 3 weeks now since residents of Manua reported earthquakes shaking its 3 islands. Here is more. Evacuation plans for Manua are being finalized to evacuate residents of Manua from vulnerable areas. KVCK News understands Director Samana Veve of the Department of Homeland Security, Director of DOH Motusatu Lea Manua, representatives from DOE, the Governor's Office, and other directors of the government are writing up the plan for Manua. This week, the Honourable Governor Lemanu Palapoisia Lingamaunga and his team visited the Manua Islands to speak with concerned residents and village council members regarding the issue of the recent seismographic activities surrounding the Manua Islands. A resident of Ta'u, Manua, Saunua, told Governor Lemanu that residents are in fear and have evacuated. He said the people of Manua would like to know what ASG plans are for displaced villages of Fitiuta, Ta'u, and Faleasao. We hear the loud booms and tremors throughout the night and feel our lives are in great danger, he said. Other residents suggested that ASG share its plans with residents as soon as possible. The village of Faleasao voiced that the villagers would need a consistent water supply on the mountainside where there is currently none to support evacuating further inland. In the villages of Ofwe and Olusenga, the main concern was improving escape routes to higher grounds, making them accessible by vehicles. Governor Manu, in addressing the residents of Manua District, said, "You are all going through a time where we are all experiencing these natural occurrences in real time. The last major volcanic eruption near Manua was dated back in the 1860s, before any of us or our parents and grandparents were alive. I commend you all for evacuating to higher ground. You have taken the proper precautions and reacted to protecting your lives first." Governor Lemanu continued, "This has been a great opportunity to hear your concerns because in Tutuila we do not hear the booming sounds or feel the tremors as you do here in Manua. We will respond quickly to the immediate actions needed to ensure a swift and safe evacuation from coastal villages with only one main road and villages that need a good water source at evacuation sites." Governor Lemanu further explained that at this time, more of island resources, federal personnel, scientists and equipment are on the way to assist the people of Manua. Governor Madu also pointed out that our local resources have been mobilized to assist throughout the Manua Islands. The Department of Public Health has behavioral and mental health physicians staged in both Manua and Ta'u, Ofwe and Olusenga, as well as various first responders from the Department of Public Safety and the Department of Homeland Security and the Search and Rescue Office. Governor Manu said these off-island resources should arrive this week and be mobilized to Manua as soon as possible. As soon as my office receives more information, it will assist us in formulating effective strategies for keeping you safe, said Governor Manu. Residents of Manua will soon get the data they have been waiting for on what is causing the tremor shaking the islands, with the arrival of 4 seismometer machines from Honolulu last night. Also arrived last night were 2 more members of the USGS from Honolulu, who will be helping their colleagues already in American Samoa identify the cause of the earthquakes in Manua. Here is more. Residents of Manua have been waiting anxiously for answers of what's causing the tremors in Manua, and soon they will get answers to their many questions once the special team from the USGS, now in Manua, installed 4 seismometers.
The seismometer's machine arrived last night from Honolulu and will be on their way to Manua on Sunday night, arriving Manua early Monday morning. A team from USGS left for Manua today, while the rest of the team is traveling with the equipment on Sunday on the MV Manotele. General Manager of Hawaiian Airlines in American Samoa, Julie Fruin, has confirmed that its flight that was delayed from last night left Pago this afternoon around 2. Speaking to KVCK News over the phone this afternoon, Mr. Fruin said the aircraft encountered some mechanical issues after pushback from the gate in Honolulu. This is due to what Mr. Fruin described as weight and balance issues and the crew running out of legal flight time. Mr. Fruin explains. They encountered some weight and balance issues. There were quite a few bags on board that aircraft. It was quite heavy. And wanting to ensure the safety of our passengers, they wanted to make sure that our aircraft was able to carry as many bags that were checked in and as many bags that were en route to American Samoa. In addition to that, the crew during the taxi out from the terminal heard some knocking noises, and of course, making sure that they verify and justify everything. They returned to the gate just to make sure the knocking noise wasn't anything of some concern. They cleared everything. There was some other mechanical issues they wanted to resolve before they depart Honolulu, and thus the delay out of Honolulu. It was about 2 hours and maybe 9 minutes delayed out of Honolulu. And upon arrival into American Samoa, the crew had run out of duty time, meaning they're only required to operate or work so many hours. And because they worked long hours when they checked in Honolulu to the time they arrived, it is required by the FAA to have them rest at least 10 hours prior to the next trip. Mr. Fruin told KVCK News some passengers were concerned about their flight's connection. The major concern for the majority of our passengers was to ensure that we are accommodating them with their connections to make sure they get to their final destination without any challenges or any obstacles. The issue, of course, is dealing with other carriers when they have connections with different carriers such as Delta Airlines or United or American or even Alaska. We would try to reach out to the different carriers to try to help them as much as possible and get them where they need to be. So I think overall we were able to do as much as possible and try to put some of our patients, the anxiety at ease. But still not without any challenges, and I do believe upon arrival in Honolulu, they will be dealing with a team of Hawaiian Airline agents to assist them as needed. General Manager of Hawaiian Airlines, Pago, Julie Fruin. The Department of Port Administration has confirmed that starting next week Tuesday, August 23rd until Thursday, September 1st, the Pago International Airport in Tafuna will cease fueling aircraft until work is completed to safely drain the airport fuel line as well as maintenance work. Deputy Director of Port Administration, Tumua Matu'u, told KVCK News that the work is planned for Tuesday, August 23rd to Thursday, August 25th, and Tuesday, August 30 to Thursday, September 1st. Tumua said the work will not impact Hawaiian Air scheduled flights on Mondays and Thursday nights, as well as cargo flights. Talofa Airways flights to Samoa will continue, as they do not usually fill at Pago International Airport. Samoa Airways flights to Samoa will also continue with reduced weight to allow or fill for the return flight from Faleolo, said Tumua. There will be no rescheduled flights to Manua during this time. Flight operations will continue as usual from Thursday and over the weekend. Asked whether there will be any medevac flights, Tumua said, DOH and EMS have already been notified that there will be no medevac option available during this time, so they should try their best to have these flights prior to August 23rd or any day after September 1st.
To the latest report from the Department of Health, Dr. Elizabeth Laval has confirmed that a total of 277 travelers and 13 crew of Hawaiian Air arrived last night from Honolulu. From that number, a total of 6 travelers tested positive of COVID-19 on arrival. The Hawaiian Air gap in crew overnight in American Samoa last night due to technical problems with the aircraft. Students of the Summer Youth Employment Program who worked for Kvzktv have been farewelled in a short ceremony held at the station Lumanai office. 13 SYEP participants spent 8 weeks learning about television engineering, programming, production and news. The Summer Youth Employment Program, or SYEP, is the nation's largest youth employment program, connecting our youth between the ages of 14 and 24 with career exploration, opportunities and paid work experience each summer. Participants had the opportunity to explore their interest and career pathways, develop workplace skills, and engaged in learning experiences that help in developing their social, civic, and leadership skills. 5 years after Samoa government launched a sex offender registry, there are just over 100 sex offenders registered, including 1 woman. Police Commissioner Awapa'aulong Itino Filippo said the registry protected women and children. In March, in Supreme Court, Justice Vui Clarence Nelson expressed concerns over serious sex offenders being repatriated to Samoa as returnees without any information. He said this presented a danger to residents and that the sex offender registry should also ensure proper monitoring of such people. And finally, in our news from the Pacific, heads of police from 21 Pacific Islands nations and territories are due to meet in Fiji for their annual conference next week. Fiji Police will be hosting a 49th Pacific Islands Chief of Police Conference, which will also mark the 50th anniversary of the organization. The annual gathering could not be held for the past 2 years due to COVID-19 pandemic. This year's conference will be held from 24th to 27th of August in Nadi and focus on the theme of well-being and resilience to make the Pacific safer. PICP was founded in 1970 in Suva, Fiji, and is one of the oldest regional bodies in the Pacific. Let's have a look at our weather report for this evening. Looking at tonight, it's partly cloudy, scattered showers, lows around 76, east winds up to 10 miles per hour. Looking at Saturday, it's mostly sunny, scattered showers, highs in the mid-80s, north winds 5 to 10 miles per hour. Looking at Saturday night and Sunday, it's partly cloudy, scattered showers, lows in the mid-70s, highs in the mid-80s, east winds up to 10 miles per hour. Sunday is partly cloudy, scattered showers, lows in the mid-70s, highs in the mid-80s, east winds up to 5 miles per hour. And that's your weather for this evening. And that concludes your local news from Apia and Pacific News from KVCK. Have a pleasant evening. So far, so far.